Mic testing, mic testing. Char. Hi. Hi. It's been 6 days since I gave birth to Zeke. Karon kay natulog man siya, so kunuhay mag-vlog-vlog ta. Supposed to be, buhatonin ako siya pagsugod sa akong mat leave. Pero, wala na, nanganak na ko. So, I just want to share my routine of how I took care of myself. Of how I took care of my belly. Pero syempre, nagya po stretch marks. Diri lang sa akong kilid dapit. Sa akong tummy. Muni ako ang body soap. Kay na B3 complex. Muni akong tummy, guys. Yee! Ano siya? Muni akong tummy karon. 6 days postpartum. Yan, naadiri dapit ako ang stretch mark. Mga red gamay. After mauman kog shower, this is my lotion. Abi na kong magpalit-palit ko atong shea butter. Shea butter. Pero mali siya, akong lotion. Then after ana, sometimes I put oil. Just the baby oil. For face skincare, actually, gindangan ako akong Korean nga routine nga skincare. Kaya siguro mahadlok ko nga may mga ingredients nga bawal day sa buntis. For the face. Thank you, Ate Maha, for suggesting this to me. Okay, safe daw ni for a pregnant woman. So, marami po ko nagkabugas. Hehe. Then, this is my vitamins during my pregnancy. 1 tablet a day. For my hospital bag, sige ko lantaw-lantaw og vlog, and thank you, Ate Chris Uy, for letting us know what's inside your hospital bag. So, for my baby, so, muna ang gisuot ni Ziki, going home outfit. Nag-provide ra pud sila kalo. Actually, I gave birth sa Foothills Medical Center. Provided all of the things like receiving blankets, swaddle, diapers, maski imong napkin, especially if vaginal delivery or normal delivery ka, mag-bleed pag yun ka after, and which is muna nitabo sa kuha. And again, thank you, Ate Chris Uy, for adult diapers. Grabe ka handy kay pag bleed na ko, syempre na may panty. So, magkadugo-dugo po di mong panty. So, maglaba ka. So, mining adult diapers kay pag magdugo-dugo ka, labay na ni mo diretso. So far, so good. Gagamit gyapon ko ani. And it's been 6 days. Nagyam ko yung dugo-dugo. If you're preparing your hospital bag, I highly suggest buying this one. And then, nag-breastfeed man ko. So, mag-leak siya usahay. Mo ni akong ipilit sa ko ang mo din ako pasabot, guys. Bralette. Ta-da! Thank you, Ate Crizoy, again. Gamit gid kay siya. Like, nagamit gid na ko. So, ako ra po ning gipalit sa Winners. I don't know which brand she has. I forgot. But, nangita ra ko og same sa yung gi-describe sa iyang vlog nga siya bralette. Wala siya foam, wala siya anything. So, muna siya ang nursing pads. And then, muna ang lanolin cream. Thank you, Ate Rhea, for suggesting this to me. And, thank you again, Ate Chris Uy, for suggesting this. So, in her hospital bag, she also has this Tux personal cleansing pads. So, pag naka sa hospital, after you have given birth, so mo to nagadugo-dugo ka, na sila ibutang nga ice pack sa imuhang napkin para dili ka masakitan sa imong tahi. Kaning Tux, mura pod siya kanang cooling pad. So pag nana ko diri sa balay, mo ni akong gigamit. Ako lang, so mo ni akong diaper,
and then gibutang nako sa, then feeling nako kay bugnaw siya, so it helped me bugnaw ang feeling sa ubos. Anyways, basta mao to. And if makabay mo og satin silk na pajama, it is very comfortable. And thank you to my husband for giving me Stanley tumbler for water. Say me Ate Chris, uy. I highly suggest nga magdala gid mong snacks, maskig skyflakes lang and lots of water. Kay in time nga, the time nga mag-labor na ka and madto kag hospital, dapat na gyud kay snacks imong bag and water. Kay dili dali-dali makagawas imong husband or partner or your family member. So maura to guys. Thank you for clicking and viewing and subscribe Escala in Canada. Burp burp. Burp burp. Hello everyone. Hello. Hello.